It's 3 in the morning, and the residents of this Rio favela have come out to play. This is not where you'd expect to find an evangelical pastor, but André Assis is not your typical evangelist. He's been invited by a local drug lord to lead this street party in prayer. E nós vimos aqui nessa noite, no nome daquele que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nós vamos estar fazendo uma oração pela tua vida, aleluia, porque se você não vai à igreja evangélica, a igreja evangélica vem até você. Aleluia, glória a Deus. Now, back to the party. Preaching the word of God to a crowd busy twerking is hard work. It's even harder when your target demo has a rap sheet like this. Homicídio, tráfico, roubo, latrocínio, que é roubo seguido de morte, pessoas bem mais. O meu trabalho é de recuperação de jovens, né? Pessoas que hoje estão envolvidas no tráfico, nas drogas, e a gente faz um trabalho de libertação. Trabalho de ressocialização. And is that hard work? É um trabalho difícil. Pastor André has made a living of preaching to gang members from Rio's 4 biggest criminal groups. He's in demand and he cuts across rival factions. The pastor wanted us to see the type of people he works with, not the small-time criminals, but the dealers and gang leaders. So he took us along on a nighttime patrol with some of Rio's most hardened criminals. Why? Because Brazil is the world's 2nd largest consumer of cocaine, and Pastor André says drugs are tearing these communities apart. It's past midnight now. We've been with them for a couple of hours walking through this neighborhood. They just took it from a rival group across the street, so it's still contested territory and very much in dispute. We're not really safe here, so we have to move very quickly and basically secure every corner before we can move on. The traffickers took us to one of their stash houses where they hide guns and bricks of cocaine. This is a kilo of coke. It runs for about 12,000 reais or 6,000 US dollars. And they have 3 of them. Nobody here seems to mind that Pastor André is a former policeman. Em nome de Jesus. His career ended when he was kicked out of the force for assaulting a minor at a nightclub, he says. After that, he turned to God. Porque mesmo eles estando lá usando arma de fogo, eles acreditam no poder de Deus. Eles têm vamos dizer assim, um medo muito forte de Deus. E eles conseguem enxergar em nós a porta de escape. E muitos já conseguiram sair através desse trabalho que a gente faz. This is Pastor André's flock, ex-gang members living on a modest country farm on the outskirts of Rio. About 20 people who eat, sleep, and pray together. They've come here to find a way to get off drugs and out of the gangs. Tu tá aqui pra aprender a valorizar a tua família. Tu gastava 500 reais na cocaína, rapaz, na bebida, com mulher lá fora. Mas tu não gastava 50 de pizza pra eles. E com refrigerante ainda. Coca-Cola. Luis Paulo is 21 years old. He's been in a gang for a third of his life. Para você tentar viver para sempre dentro de tráfico de droga, você não vai conseguir. Você só tem 2 saídas: cadeia e morte. What about society? What about justice? Mas está escrito na palavra de Deus que o ser humano, quando ele confessa o erro, confessa o pecado e deixa de cometer, ele alcança a misericórdia, ele alcança perdão. Então, para a sociedade não tem jeito, só tem jeito para Deus. E a Bíblia relata que If Luis Paulo gets out of the gang life for good, he'll be one of the lucky ones. Pastor André says only 1 in 5 do. For the other 4, the drug trafficking business is an issue between God and them. Eu tenho uma relação muito boa com Deus, porque antes de eu sair para ir roubar ou para traficar, seja lá o que for, eu sempre oro a Deus. Eu não acho que eu vou para o inferno. Por mais que eu esteja nessa vida aí, eu acho que eu vou para o céu.